ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಂದಿನಿ, ಐ ದಿವಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಕಳೆದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್, and also we calculated magnitude and direction of the resultant vector. So now in this class I am going to introduce a new concept in the same chapter, that is resolution of a vector. Okay, right? See, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು ಈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನಾನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ is called resolution of a vector. I'll repeat again. Splitting of a single vector into number of vectors is called resolution of a vector. That split vectors are there, no? That split vectors are called components anta ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೋ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಓ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಓ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ಟೂ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಟೂ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನೌ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟು ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೆದ್ವಿ ಇವಾಗ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. So this r vector is making an angle theta with the x axis. ಹಾಗಿದ್ರೆ y axis ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವನ್ ದಟ್ r vector is also making an angle, some angle with the y axis also.
ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇವಾಗ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್. I will going to split that r vector into number of components, and also I assumed that r vector is making an angle theta with respect to x axis. Okay na, right? So ivaga use the parallelogram law of vector addition. So parallelogram law of vector additions anna use madidre, so here I have one more vector. Let me call this vector is OA vector. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ OA ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ P ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ OA vector is equal to what? P vector. Then what is magnitude of OA vector? Magnitude of OA vector is nothing but OA is equal to how much? P. Correct. P. ಹೌದಲ್ವಾ? Right? Okay. So ಅದೇ ರೀತಿ I'll going to denote the another vector along y axis. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾನು Q ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ OB vector is equal to what? Q vector. Okay na? So OB vector is equal to what? Q vector. Okay na? Then what is the magnitude of OB vector? Q. Is equal to OB is equal to Q. Very good. Okay na? So now I have two vector. ನಾವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದು ವೆಕ್ಟರ್? ಒಂದು P ವೆಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು Q ವೆಕ್ಟರ್. Okay na? So in our earlier classes we also learned that so this r vector is a resultant vector of P vector plus Q vector. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ r ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ P ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ Q ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ವೆಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಇವಾಗ r ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈ P ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು Q ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ P ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ Q. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ P ಮತ್ತು ಈ Q ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ R ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ what is resolution of a vector? In single vector, that is splitting of a single vector into number of vectors is called resolution of a vector. The split vectors are called components. Okay na? So here what we are doing is we are deriving the two mutually perpendicular components of a single vector. Okay, right. So in the diagram I will going to refer the triangle, okay, OAC. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAC ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ OAC ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ O, right? Acting at a point O, and it is splitted into two vector. So one is P vector, that is A vector, and other one is OB vector, that is Q vector. Okay na? So ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯು ರೆಫರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAC ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAC ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? Yeah, cos theta is equal to adjacent by hypotenuse. Correct. So cos theta is equal to adjacent side divided by hypotenuse. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ adjacent side ಯಾವುದು? OA, ರೈಟ್. hypotenuse ಯಾವುದು? OC, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ cos theta is equal to OA by OC, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. So then I can also write this OA is equal to OC cos theta ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ OA? OA is nothing but magnitude of P vector. Is nothing but what? P. Magnitude of P vector is P. So OA is equal to P is equal to OC is what? Magnitude of Q. OC vector, that is magnitude of R vector is nothing but R. So R cos theta. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನನಗೆ P ವೆಕ್ಟರ್ P ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ P ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇವಾಗ P ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ P ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್.
What is this I cap? I cap is a unit vector which is acting along the x-axis. Correct? Right. So I also got that is P vector. P vector is equal to R cos theta into I cap. Okay, na? Right. Now, in the same triangle OAC, you refer sin theta. Okay. So, sin theta is equal to, Opposite by hypotenuse. correct. So, opposite side divided by hypotenuse. Oppo by hypo. Yes. Haudalva? So, right. So, which is opposite here in the triangle OAC? AC. AC is the opposite side. Okay. AC divided by, which is the hypotenuse? OC. Very good. OC. Haudalva? Right. So, AC by OC. I can also write this AC. AC is nothing but OB only. Yes. Because they are parallel to each other. Haudalva? Right. So, AC is nothing but OB. I will going to replace this AC. That is sin theta is equal to OB divided by OC. Correct. So then this OB can also written as, that is OB is equal to OC sin theta. Okay na. So what is OB now? OB is nothing but magnitude of OB vector is nothing but magnitude of Q vector is Q of the alpha. I'll write it here. Q is equal to OC is equal to what? R, right, into sin theta. So now I also got what is Q. Q is equal to R sin theta. Okay. Then what is Q vector? That is Q vector is equal to R sin theta into j cap. Right. So that is Q vector is equal to R sin theta into j cap. So now I got the value of P and Q and also value of P vector and Q vector. So then I have equation that is R vector is equal to P vector plus Q vector. So now I am going to substitute this P vector and R vector. So what is P vector? P vector is equal to R cos theta into I cap. Correct? Then what is Q vector? R sin theta into j cap. Very good. So right. So R sin theta into j cap. So now I got the answer, that is R vector is equal to R cos theta into I cap plus R sin theta into j cap. So now I splitted this given vector, that is single vector R vector, into two mutually perpendicular components. One is along horizontal direction, another one is along vertical direction. Okay, na? Doubt. So now what is theta? Theta is the reference angle. That is the vector R is making an angle theta with respect to x axis. Okay, na? So ivaga ಆ ತರ ಆದ್ರೆ, so we'll write the component of this R vector along x axis is okay, so that is R cos theta. The component of R vector along x axis is R cos theta, and component of R vector along y axis is R sin theta. So I will write it here, that is R sin theta. Houdala? Right? So R cos theta and R sin theta. So ಯಾವಾಗಲೂ R sin theta R cos theta ನೇ ಇರುತ್ತಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್? No. Very good. In this case, this R vector is making an angle theta with respect to x axis, so that we got R cos theta. Okay na? Right? And R vector along vertical direction, that is R sin theta. But in this case, it is true that R vector will make the component along x axis is R cos theta and along vertical direction is R sin theta. But it is not always true. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇನೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So what I mean to say is, so I have that is R vector.
Okay na, so OC vector is acting along in this direction. Okay, so that is R vector is acting at a point O, and we know that this is x axis and this one is y axis. If R vector makes an angle theta with respect to vertical direction, ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, the components of this R vector along x axis is that is r sin theta, okay, into I cap, and along y axis that is r cos theta. Okay na, right? So do remember the single vector, the given single vector which makes an angle theta with respect to which axis which makes an angle theta, ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಟೂ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Okay. I have one problem here. A force of 10 Newton acting at a point O, making an angle 60 degree with the x-axis. Find the components along horizontal and vertical direction. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬೋತ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 10 Newton force is acting at a point O, okay, making an angle 60 degree with respect to x axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದೆನ್ ಅವನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೆನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 10 Newton. Magnitude of R vector is nothing but what? 10 Newton. ಹೌದಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ 10 cos, what is the angle is given? 60 degree, right? Cos 60, correct? Then P is equal to 10 into, what is the value of cos 60? Half, 1 by 2, correct? So it is 1 by 2. Then P is equal to, so that is 5 Newton. Understood? Okay, let's find Q value. Q is equal to, right? Q is equal to R sin theta, correct? So then Q is equal to, what is R value? 10 Newton, right? Then sin 60. Okay na, right? So then Q is equal to 10 into, what is sin 60 value? Correct, root 3 by 2. Okay na, so this can written as, that is 5 root 3 Newton. So we got P value and Q value. So that this is the component of the R vector along x axis and component of the R vector along y axis. So this we found, that is magnitude. Next, I have one more problem. A force of 10 Newton acting at a point O, making an angle 60 degree with the y axis now. So he is asking to find the components of the 10 Newton vector along the horizontal direction and vertical direction. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, so 10 Newton force is acting at a point O. Okay na, right? So that is 10 Newton force. Force is a vector quantity, correct? Yes. Is making an angle 60 degree with the vertical. So in this case what, theta is equal to 60 degree with the vertical. Okay, right? Then what is the component of this 10 Newton force along horizontal direction? R sin theta. Very good, R sin theta is equal to what? P. Okay na, so then here R cos theta is equal to how much? Q. Okay na, right? So now we will find P is equal to
r sin theta. So then P is equal to, what is R value? 10, right? Sin 60 degree, correct? Right? So then P is equal to 10 into, what is sin 60 value? Root 3 by 2. So root 3 by 2. So then this can be written as 5 root 3 Newton. Howdalva? Yes, sir. Right. Next, we'll find the Q. Right? So Q is equal to R cos theta. Then Q is equal to, what is R value? 10. Right? Cos theta value is how much? 60 degree. Right. So Q is equal to 10. Cos 60 is value is how much? 1 by 2. So then Q is equal to 5 Newton. So we got the value, that is magnitude of components of the R, that is 10 Newton force is acting at an angle 6 degree with the vertical. So we found horizontal component and its vertical component. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟೆ? ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ? ಸಿ, ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ and y is the component of the a vector along y axis. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ, ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ component of this a vector, and along y axis y is the component of a vector along y axis. Okay na? So ಒಂದು a vector ಇದೆ, draw a perpendicular from the head of the a vector to the x axis, draw a perpendicular from the head of the a vector to the y axis. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ OA is nothing but x, right? And OB is nothing but what? Y. Okay na? Right? So x and y are the components of the A vector, right? So ನನಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇವಾಗ. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ mathematical expression. What is that? To find the magnitude of the resultant vector is given by R is equal to root of, say, p square plus q square plus 2pq cos theta. ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಜಾ? ಇವಾಗ what is the angle between this x and y? Theta, right? So this theta is equal to how much? Theta is equal to 90 degree. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್? ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ, ರೈಟ್? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್, ಓಕೆನಾ, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus y square plus 2xy into cos 90 degree. Correct? Yes. Right? Cos 90 degree. So then a is equal to root of, now, x square plus y square plus 2xy. What is cos 90 value? 0.
ಹೌದಲ್ವಾ? cos 90 value is 0. So then 0 into 2xy 0. So then what I will get? A is equal to root of x square plus y square. So finally I got the answer, that is A is equal to root of x square plus y square. So ಇವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್ ಸರ್. ಅದೇ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆದರೆ I wrote that is A is equal to root of x square plus y square plus z square ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದೇ ತರ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ magnitude of A vector is given by A is equal to root of x square plus y square plus z square. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ಬೇಡ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬೇಡ ಇವಾಗ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ y axis, right? And this is z axis. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಫಾರ್ ಮೈ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿತ್ z axis? It is 90 degree. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ an angle that is 90 degree with respect to z axis. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು z axis, ಇವಾಗ magnitude of vector A is given by root of, that is b square, first vector b, okay na, plus z square plus 2bz into cos theta. Okay na? Then magnitude of A is equal to root of, what is b square? B is equal to root of x square plus y square. Then b square is equal to x square plus y square. Correct? I will write that one. X square plus y square plus z square. Okay. Plus what is b here? That is 2xyz into cos theta. How much is the theta value? 90 degree. Right? So cos 90. Okay na? Right? So multiply this cos 90. What is cos 90 value? 0. So 0 into 2xyz is equal to how much? 0. Right? So I will get finally A is equal to root of x square plus y square
plus z square. So we got the answer, that is the magnitude of a vector in 3 dimension is equal to how much? Root of x square plus y square plus z square. So I hope all of you understood this, my dear students. So I have given the proof, that is a mathematical proof, how this vector a, the magnitude of the vector a is equal to root of x square plus y square, and in a 2 dimension and in a 3 dimension. So what is the magnitude of the vector a? So that is a general formula. So magnitude of vector a in a 3 dimension is equal to, that is root of x square plus y square plus z square. In 2 dimension, that is magnitude of vector a is equal to root of x square plus y square. Understood? Yes, sir. Okay. So I hope all of you understood this problem. Okay. So I will stop here. ಸೊ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.